Hello, my dear students. Welcome to my online class. This is Shorkat Taslim Afroz, lecturer, Department of English. Dear students, আজকে আমরা শিখব একটি প্যাসেজ এবং সেই প্যাসেজ থেকে কিভাবে এমসিকিউ সলভ করতে হয় এবং কোয়েশ্চেন আনসার লিখতে হয়। ডিয়ার স্টুডেন্টস, তোমরা প্রত্যেকেই জানো যে ইংলিশ ফার্স্ট পেপারে 3টি প্যাসেজ থেকে থাকে। সেখান থেকে প্রথম প্যাসেজ থেকে আমরা এমসিকিউ এবং কোয়েশ্চেন আনসার কিভাবে সলভ করতে হয় সেটি শিখব। Dear students, in your English first paper book, there is a passage about Meherjan. মেহেরজান যে গল্পটি তোমাদের ইংলিশ ফার্স্ট পেপারে আছে, যেটি ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণে প্রতিনিয়ত মেহেরজানের মতো বিভিন্ন ক্যারেক্টাররা, বিভিন্ন চরিত্রগুলো আমাদের বাংলাদেশে কিভাবে সাফার করছে, তেমনই একটি গল্প আমরা আজকে পড়ব এবং সেখান থেকে শিখব কি করে এমসিকিউ করতে হয় এবং কোয়েশ্চেন অ্যান্সারগুলো লিখতে হয়। And remember one very important thing that I have already mentioned in my previous lecture, that তোমরা যখন কোনো প্যাসেজ পড়ছো সেই প্যাসেজটিকে অবশ্যই একটি টেকনিক ফলো করে পড়তে হবে, অর্থাৎ রিডিং মেথড, স্ক্যানিং, স্কিমিং অ্যান্ড স্কিপিং. These three important topic is very important when you are reading a passage. So dear students, চলো আমরা আর দেরি না করে আমরা এখনই শুরু করি আমাদের যে প্যাসেজটি সেটি পড়ব এবং তার পরবর্তীতে আমি তোমাদেরকে এমসিকিউ এবং কোয়েশ্চেন আনসার সলভ করে দেখাবো। যদি তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেন থেকে থাকে অবশ্যই সেটা তোমরা তোমাদের সাবজেক্ট টিচারকে জানাবে। নাও লেটস স্টার্ট। ডিয়ার স্টুডেন্টস, এ পর্যায়ে আমরা কিছু শব্দের অর্থ জেনে নিব। আমি এখানে কিছু সিনোনিম লিখে রেখেছি যে ওয়ার্ডগুলো তোমাদের সহযোগিতা করবে পুরো প্যাসেজটি খুব সুন্দরভাবে বুঝে নিতে এবং এখান থেকে এমসিকিউ এবং কোয়েশ্চেন আনসার সলভ করার জন্য। প্রথমে আছে থ্রেটেন। থ্রেটেন যার অর্থ হচ্ছে ভয় দেখানো অর ফ্রাইটেন। নাম্বার 2, হুইসপার। হুইসপার অর্থ ফিসফিস করে বলা। নাম্বার 3, আনস্টিডি। আনস্টিডি কম্পমান বা টলমলে। সিনোনিমটি হচ্ছে রেস্টলেস। তারপর আছে ফ্লেম। ফ্লেম বলতে মূলত বোঝানো হয় অগ্নিশিখা, ক্রেস্ট। লাস্ট ওয়ান, কনজিউম। কনজিউম দ্যাট মিন্স ডেভার। সো তুমি চাইলে এই ওয়ার্ডগুলো সিনোনিম সহ ব্যবহার করতে পারো। ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমি আরও কিছু ওয়ার্ডস তোমাদের জন্য প্রিপেয়ার করেছি। তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ প্রোটেকশন। প্রোটেকশন শব্দের অর্থ হচ্ছে নিরাপত্তা, সিনোনিম কনজারভেশন। নাম্বার 2, প্রম্পট। প্রম্পট দ্যাট মিন্স সুইফট, অবিলম্বে। নাম্বার 3, এমব্যাঙ্কমেন্ট। এমব্যাঙ্কমেন্ট শব্দের অর্থ নির্মাণ করা, বাঁধ নির্মাণ করা। ট্রেম্বল কেঁপে ওঠা, ভাইব্রেট। নাম্বার 5, টার্ময়েল। টার্ময়েল শব্দের অর্থ বিশৃঙ্খলা বা আনরেস্ট। ডিয়ার স্টুডেন্টস, এই যে ওয়ার্ডগুলো আমরা শিখেছি এই ওয়ার্ড মিনিংগুলো আমাদেরকে সহযোগিতা করবে পুরো প্যাসেজটি ভালোভাবে কমপ্লিট করার জন্য। নাও read the passage and answer the question below 1 and 2. Meherjan lives in a slum on the Sirajganj town protection embankment. Her polythene-roofed shelter looks like a cage. She is nearly 45 but looks more than her age. In front of her shelter, she is trying to make a fire to cook the day's only meal. Dear student, চলো আমরা দেখে নেই এই যে প্যাসেজটুকু আমরা পড়েছি এর অর্থ। মেহেরজান সিরাজগঞ্জ শহর রক্ষার বাদের একটি বস্তিতে বাস করেন এবং তার পলিথিনের ছাদ দিয়ে তৈরি তার আশ্রয় ঘর দেখতে অনেকটা পাখির খাঁচার মতো। আমরা এই প্যাসেজে আরও জেনেছি মেহেরজানের বয়স ৪৫ বছর, কিন্তু তাকে দেখতে তার বয়সের চেয়েও আরও বেশি মনে হয়। সে তার আশ্রয়ের ঘরের সামনে দিনের একমাত্র খাবার রান্না করার জন্য আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করছে। Her weak hands tremble as she adds some fallen leaves and straw to the fire. The whispering wind from the river Jamuna makes the fire unsteady. The dancing flames remind Meherjan of the turmoil in her life. শিক্ষার্থীরা, আমরা এখানে দেখব আগুনে মেহেরজান কিছু ঝরা পাতা এবং খড় দেওয়ার সময় তার দুর্বল হাতগুলো কাঁপছে। যমুনা নদীর ফিসফিসানি
মূলত যে বাতাসটি তা আগুনকে কম্পমান করে দিচ্ছিল এবং অগ্নিশিখার লাফালাফি মেহেরজানকে তার জীবনের অশান্তিকে মনে করিয়ে দেয়। শিক্ষার্থীরা মনে রাখবে, মেহেরজান একটি চরিত্র যা বাংলাদেশের হাজারো মানুষের একটি দিক ফুটে উঠেছে মেহেরজানের মাধ্যমে। চলো দেখি পরবর্তী পেজে আমাদের জন্য কি আছে। Not long ago, Meherjan had everything: a family, cultivable land, and cattle. The erosion of Jamuna gradually consumed all her landed property. It finally claimed her only shelter during the last monsoon. আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি বেশি দিন আগের কথা নয়, মেহেরজানের সবকিছু ছিল: একটি পরিবার, চাষাবাদযোগ্য জমি এবং গবাদি পশু। যমুনার ভাঙন তার সব ভূসম্পত্তিকে ধীরে গ্রাস করেছে। এটা গত বছরের মৌসুমী ঝড়ের সময় চূড়ান্তভাবে তার শেষ আশ্রয়টুকু নিজের করে নিয়েছিল। It took the river only a day to devour Meher's house, trees, vegetable garden, and the bamboo bush. She had a happy family once. Over the years, she lost her husband and her family to diseases that cruel hunger. শিক্ষার্থীরা, এ পর্যায়ে আমরা দেখব কিভাবে মেহেরজানের বাড়ি, গাছপালা, শাকসবজির বাগান এবং বাঁশের ঝোপ ধ্বংস করতে নদীটি মাত্র একদিন সময় নিয়েছিল। দুঃখজনক হলেও এটি সত্য যে এক সময় মেহেরজানের একটি সুখী পরিবার ছিল। বিগত বছরগুলোতে নিষ্ঠুর ক্ষুধা এবং দারিদ্রতা সেসব অসুখ তার পরিবারে এনে দিয়েছিল, তাতে সে তার হাজবেন্ডকে হারিয়েছে। চলো দেখি পরবর্তী পেজে কি আছে। And poverty brought to the family. Now she is the only one left to live on with the loss and the pain. The greedy Jamuna has shattered her dreams and happiness. There are thousands other waiting, shared the same fate like Meherjan. Bangladesh is a land of rivers, some of whose banks overflow or erode during monsoon. Erosion is a harsh reality for the people living along the river banks. During each monsoon, many more villagers are threatened by the mighty rivers like the Jamuna, the Padma, and the Meghna. It is estimated that river erosion makes at least 1 lakh people homeless every year in Bangladesh. In fact, river erosion is one of the main dangers caused by climate change. If we cannot take prompt actions to adapt to climate change, there will be thousands of more Meherjans in our town and villages every year. চলো শিক্ষার্থীরা, আমরা এবার বাকি অংশটুকুর অর্থ জেনে নিই। আমরা দেখেছি মেহেরজান তার পরিবারের সবাইকে হারিয়েছে এই লোভী যমুনার কারণে। এখন সে শুধু ক্ষতি এবং বেদনা নিয়ে বেঁচে আছে। এই পেটুক লোভী যমুনা তার স্বপ্ন এবং সুখ সব খণ্ড খণ্ড করে দিয়েছে। মেহেরজানের সাথে একই ভাগ্য বরণ করার মতো হাজারো জন অপেক্ষমান। বাংলাদেশ একটি নদীর দেশ যা তার জনগণকে প্রভাবিত করে। নদীর পাড়ে বসবাসরত মানুষের জন্য নদী ভাঙন একটি কঠোর বাস্তবতা। বর্ষাকালে গর্জনরত নদী যেমন যমুনা, পদ্মা এবং মেঘনা কর্তৃক আরও অনেক গ্রাম হুমকির সম্মুখীন হয়। আনুমানিক হিসেবে নদীর ভাঙন বাংলাদেশে প্রতি বছর কমপক্ষে 1 লক্ষ মানুষকে গৃহহীন করে। মূলত জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট প্রধান সংকটগুলোর একটি হলো নদী ভাঙন। যদি আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে কোনো দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ না করি, তাহলে প্রতি বছর গ্রামে এবং শহরে আরও হাজারো মেহেরজান তৈরি হবে। তো শিক্ষার্থীরা, আশা করছি তোমরা পুরো প্যাসেজটির অর্থ বুঝতে পেরেছ। এখন চলো আমরা দেখে নেই কিছু এমসিকিউ এবং কোয়েশ্চেন, যেটা আমরা এই প্যাসেজ থেকে সলভ করব।
Well, my dear students, now MCQ. Choose the correct answer from the alternatives. First one. Meherjan is a or an auspicious, B. Wrist, C. Well, D. Solvent. And the right answer is wrist. Well, number 2. The word adapt stands for A. Alter, B. Diversity, number C. Exchange, and number D. Familiarize. And the correct answer is familiarize. Now, question number 3. The word shutter means, the clues are A. Confronted, B. Faced, C. Devastated, D. Magnified. And the correct answer is devastated. Number 4. Turmoil means, I have already mentioned the meaning. Quarrel, tumult. Number C. Battle. Number D. Struggle for living. Dear students, the correct answer of this question is B. Tumult. Next question is, what does the expression "it took the river only a day to demolish Mayor's house, trees, vegetable garden and the bamboo bush" mean? A. The generosity of the river, the sovereignty of the river. Number C. The peculiarity of the river. Number D. The productivity of the river. And the correct answer is the severity of the river. Now, number 6. The phrase roaring river means rivers that flow strongly, making wild sounds. B. Rivers having many roaring river boats in them. C. Rivers that make people cry out. D. Rivers that have noisy fishes. And the correct answer is rivers that flow strongly, making wild sounds. Now, the last question. What is the purpose of the author of this passage? A. To draw the pictures of all the roaring rivers in Bangladesh. B. To depict the miserable condition of the victims like Meherjan due to river erosion. Number C. To portray the advantages and disadvantages of river erosion. D. To highlight the joy and happiness of the people living along the river banks. And the correct answer is B. To depict the miserable condition of the victims like Meherjan due to river erosion. Dear students, now number 8. Cruel hunger is used here as a phrase, proverb, C. Pinpoint, D. Pinnacle, and the correct answer is phrase. Dear student, as you all know, you will find 10 MCQ from a passage. Now, number 9. The word tremble stands for A. Firmness, B. Fitness, C. Careless, D. Shake. And the correct answer is D. Shake. Now, number 10. The opposite word of greediness is A. Desire, B. Selfishness, C. Unselfishness, D. Voracity. And correct answer is unselfishness. Now, my dear students, we will practice 5 questions. We'll solve 5 questions from the passage, as we have already finished the passage MCQ. Now, the first question on the screen. What is the main cause of river erosion and how can we control it?
For answering this question, you have to understand the whole passage, and the answer is very clear. You can write like this way. The main reason of river erosion is the climate change. We can control river erosion by taking prompt action to adapt to climate change. Now, question number 2. Why does Meherjan look more than her age? This one is very clear. As we all know, once Meherjan had a happy family, but she lost her husband and her family. The question answer is Meherjan is physically weak and mentally upset as she has lost everything: shelter, cultivable land, trees, vegetable garden, etc. She is suffering for want, anxiety, etc. This negative phenomenon have made her life miserable, and as such she looks older than her age. Number C. Who are the worst sufferers of climate change? And the answer is people of the poorer and riverian countries like Bangladesh, the Maldives, etc., who live along the river banks are the worst sufferers of climate change. River erosion due to climate change takes away almost everything of these people. So, Meherjan is a symbolic character here. D. What do you know about Meherjan's past life? Dear students, we have already discussed about this. Now, the answer of this question is Meherjan's past life was full of plentifulness and happiness. She lived with her family, actually happy family, on the bank of the river Jamuna. She had everything: her husband, her property, living house. But due to river erosion, she lost everything. Now, question number 5. Why is the Jamuna called a greedy and roaring river? Answer is the Jamuna is called a greedy and roaring river because helpless people like Meherjan lose everything owing to violent erosion, river erosion. As Jamuna River engulfs everything of the helpless people living on it, so its violent erosion. It is called a greedy and roaring river. Now, number F. What should we do to save people like Meherjan? And the question answer is we know that river erosion is one of the main dangers caused by climate change. So, if we take all out steps to adapt to climate change, we can save thousands of people like Meherjan. সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, আই হোপ যে তোমরা অলরেডি আমি যা দেখিয়েছি সেটা দেখে বুঝতে পেরেছো যে কি করে এমসিকিউ এবং কোশ্চেন আনসার সলভ করতে হয়। এখন তোমাদের টেস্ট পেপার থেকে তোমরা আরো বেশি করে এই প্যাসেজগুলো প্র্যাকটিস করতে থাকবে, যাতে করে তোমরা তোমাদের ইংরেজিতে ভালো মার্কস গ্যাদার করতে পারো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ডিয়ার স্টুডেন্টস। That's all for today. See you later in my next class.